Hello students, welcome to the third session or second module. Students will be learning unit quantities in this session. Okay, unit quantities. So far we have completed the topic called specific speed, right? Specific speed. Actually, specific speed was mainly meant for comparing different turbines, right? For comparison. Okay, but here the unit quantities are for actually studying studying part load conditions. So what will be the performance of the turbine under different situations or different loads or different speeds or different output or different gate openings, etc. Okay, so mainly there are three types of unit quantities. First one is unit speed. Second one unit discharge and unit power. എന്താണ് യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ എങ്ങനെ ടർബൈൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടർബൈൻസ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് if we know the unit power or unit head or unit speed. Okay, so we will define unit speed as, so unit speed is nothing but it is the speed of a turbine working under a unit head. ഒരു യൂണിറ്റ് ഹെഡ്, അതായത് 1 മീറ്റർ ഹെഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണോ ആ സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ, എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ്? ലെറ്റ്സ് സി. So we will call unit speed as nu. Okay, unit speed nu. So we know that the tangential velocity u is proportional to absolute velocity of the water entering the turbine, right? And v is proportional to root of head, right? Because v is equal to root 2j, so v will be proportional to root h. So naturally u is proportional to root h, right? U is proportional to root h. Keep it there. And u is equal to pi dn by 60, which will yield you u is proportional to speed. U is directly proportional to speed, or vice versa. Speed is proportional to u. Okay, speed is proportional to u. But we know that u is proportional to root h. So it will give you speed proportional to root h. So n directly proportional to root h. Okay, so n can be written as in order to remove that proportional design, you just add a constant n, as n is a function of some constant k1 into root h, Okay, so speed is equal to some constant k1 into root h. So we have to remove this constant of proportionality, right? So under when head is equal to 1, we know that by definition speed is unit speed, right? So that is the definition of unit quantity. When head is equal to 1, speed is equal to unit speed, right? So substitute this h as 1, then n will become nu. h ന് 1 കൊടുത്താൽ nu. So nu is equal to k1 into root 1. So root 1 is 1 itself. So k1 is equal to nu. So constant of proportionality is unit speed. So n is equal to k1 root h. So you got that k1 as nu. Then n is equal to nu root h, and nu can be written as n by root h. Speed by root h. So nu for a particular turbine will be constant. Okay, nu for a particular turbine will be constant. So you got the expression for unit speed. Unit speed is nothing but
ratio of original speed to the root of head of the turbine. Okay. Now we'll move to unit discharge. The students, similarly, as we have defined unit speed, unit discharge is a similar quantity, and it is different. It is defined as it is a discharge passing through passing through a turbine which is working under a unit head. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഹെഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടർബൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് denoted as QU. So in order to find the expression for unit discharge at a head, okay, you know that H is the head, Q is the discharge passing through head Q is the discharge passing through the turbine when head is H. Okay, A is the area of flow of water. So you know that Q is nothing but area of flow into velocity, right? So volume flow rate, Q is nothing but volume flow rate or discharge. So it will be the product of area of flow and velocity, right? You know that Q will be proportional to velocity, right? And velocity is in turn proportional to root h. So Q can be written as proportional. Q is proportional to root h. So Q is equal to K2 root h, right? K2 root h. So K2 is the constant of proportionality in case of in this case, because K1 is already used as constant of proportionality while we were deriving unit speed, right? Unit speed. So when h is equal to 1, according to the definition of unit discharge, Q is QU. So substituting this here, U is equal to K2 root 1. So K2 is QU. Substituting this here, K2 will be QU. So Q equal to QU root h, or QU can be written as Q by root h. Similarly, similar to the equation we have derived in the case of unit speed, unit discharge is nothing but the ratio of actual speed to the root of head on the turbine. Okay. So keep this equation here, and now we will derive unit power. So unit power is defined as power developed by a turbine working under a unit head. ഒരു യൂണിറ്റ് ഹെഡിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ, ഓക്കെ, അതാണ് യൂണിറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് PU. Right? So you know that overall efficiency eta O can be is expressed as power developed or shaft power by water power, right? Water power. So it is P by rho g QH, or P can be written as eta O rho g QH. So we can write P is proportional to Q and the product of Q and H, right? P is proportional to Q into H. So already we have defined that Q is proportional to root H, right? Okay. Q is proportional to root H. So P can be written as P proportional to root H into H, and
Root h into h means h raised to 3 by 2, right? H raised to 3 by 2. So in order to remove the constant, the proportionality sign, P is equal to K3 into h raised to 3 by 2. When h is equal to 1, P will be Pu, right? P will be Pu. So P will be Pu when h is equal to 1. So K3 into 1 raised to 3 by 2. So when you substitute h as 1, P will become Pu. So you solving this equation, K3 will be equal to Pu. So substituting this equation back in the original equation, Kp is equal to Pu into h raised to 3 by 2, or Pu can be defined as P by h raised to 3 by 2. So this is the equation for unit power, and I'll be writing all the three unit quantities here. Nu is equal to n by root h, Qu is equal to Q by root h, Pu is equal to P by h raised to 3 by 2. Okay, h raised to 3 by 2. So this is these are the three unit quantities, and now I will show you the application of these equations, why these equations are used, or why these unit quantities are defined. So for a particular turbine, these unit quantities will be same. These unit quantities remains unchanged, right? So these quantities will be a constant for a particular turbine. So suppose Nu is equal to N1 by root H1. So you know the speed 1 and the speed of the turbine at a particular head H1. Okay. So now we have to find out the speed of the turbine at another head H2. So that can be easily found using the same equation, because n1 by root h1 should be equal to n2 by root h2. അപ്പോൾ n1 by root h1, n2 by root h2 ആയാലും n3 by root h3 ആയാലും എല്ലാ വാല്യൂം എന്താണ്, സെയിം ആണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കാരണം യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സപ്പോസ് n1 അറിയാം, h1 അറിയാം, h2 അറിയാം. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് h2 ഉള്ള സ്പീഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഹെഡിൽ ടർബൈൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? Similarly Qu is also constant, because Q1 by root h1 is equal to Q2 by root h2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് h1 അറിയാം, h1ൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് അറിയാമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡിസ്ചാർജ് അറ്റ് അനദർ ഹെഡ് h2. ഓക്കെ, another head h2. Similarly, power can also be calculated if Pu is nothing but P1 by h1 raised to 3 by 2, and it will be equal to P2 by h2 raised to 3 by 2. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പവർ കാണാൻ പറ്റുന്ന പവർ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹെഡിൽ, അതായത് വേറൊരു ഹെഡിലുള്ള പവർ ഈ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ബൈ അപ്ലൈങ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ യൂണിറ്റ് പവർ. ഓക്കെ, യൂണിറ്റ് പവർ. So these are the applications of unit quantities. I think we can wind up this section. Okay, you can do one problem, right? One problem can be done here. So let's have a look at this problem. A turbine develops 9,000 kilowatts when running at 10 rpm. The head on the turbine is 30 meter. If the head on the turbine is reduced to 18 meter, determine the speed and power developed by the turbine. അതായത് 30 മീറ്റർ ഹെഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 30 മീറ്റർ ഹെഡാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് 30 മീറ്റർ, when the head is 30 മീറ്റർ, ഒരു ടർബൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 9,000 കിലോ വാട്ട്സും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 RPM ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് 18 മീറ്ററിലുള്ള പവർ, സപ്പോസ് ഇത് H1 P1 N1 ആണ്, H2 18 മീറ്റർ ആകുമ്പോഴുള്ള പവർ കാണണം, സ്പീഡും കാണണം. എങ്ങനെ കാണും? അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്
യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള പെർഫോമൻസ് കാണാനാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ N1/√H1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു N2/√H2 അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ N1 എന്താണ്, N1 ഈസ് ഗിവൺ as 10 RPM/√30, H1 30 ഈസ് ഈക്വൽ ടു N2/√18, or N2 can be written as 10/√30 into √18. Okay, so use your calculator and find the root of 18 and root of 30. So you will get N2 as actually N1. Sorry, my mistake. The N1 is 100 RPM. Okay, in the question I have written 10 RPM. So that was a mistake. So actually the original speed, the speed of the turbine under the head 30 meter is 100 RPM. So you substitute here N1 as 100. Okay, N1 as 100. To put here 100. And N2 can be written as 100 into root of 18 is some 4.24 divided by root of 30 is some 5.477. They will get the value as 77.46 RPM. So this is the speed of the turbine when the head of the turbine is reduced to 18 from 30. Similarly, power P1/H1 raised to 3/2 is equal to H2 raised to 3/2, right? So P1 is already available, is given in the question, that is P1 is how much, 9000 kilowatts. Okay, so you don't need to change the unit of the power, because since this calculation is based on ratio, right, ratios. So 9000 divided by H1 is 30 raised to 3/2 is equal to P2. P2 is unknown, we don't know, we have to calculate P2, and H2 is 18 raised to 3/2. So naturally, solving this equation, you will get a P2 as some 4182.84 kilowatts. So you can note that when the head of the turbine is reduced from 30 meter to 18 meter, you will find out that speed of the turbine is reduced from 100 RPM to 77.46 RPM, and power is reduced from 9000 kilowatts to 4182 kilowatts. Okay, and okay, I think we can wind up this session. So we have completed in the previous 3 sessions we have completed draft truth theory, specific speed, and unit quantities. Unit quantities include unit speed, unit discharge, and unit power, right? So in the turbine we have to go through this cavitation and governing of a turbine. So that is an important topic, so we'll be dealing with those topics in the coming sessions. Okay, thank you.